Okay, in our previous classes, we are discussing about American approach or modern approach. Okay, based on this American approach, the accounts are classified into 5 categories. Okay, and analyze how transactions relating to these accounts are debited and credited. Okay, this is the second approach, English approach or traditional approach. Okay, English approach or traditional approach, it's another name. Okay, or double entry system. Okay, double entry system. So based on double entry system or English approach, the accounts are mainly classified into two. Okay, based on English approach or traditional approach or double entry system, accounts are classified into two. First one is personal account and the second one is impersonal account. Okay, personal account and impersonal account. So impersonal accounts are again classified into two, that is real account and nominal account. Okay, so here the accounts are classified into 2 categories, personal and impersonal account, and the impersonal accounts are again classified into two, that is real account and nominal account. Okay, then we can analyze what is the meaning of personal account. So personal account simply means these are the accounts relating to persons. Okay, these accounts are relating to person, institutions or companies. Okay, it is related to person, institution or companies. So actually it means personal accounts are related to natural persons. Okay, there are so many persons are entered into various transactions like Krishna Limited, okay, Appu Limited, Radha Limited, okay, etc. are examples of persons. And institutions, we know that artificial persons are also available. Okay, artificial persons created by law like companies and various institutions. Okay, so these are also included in the personal account. Personal accounts related to the natural persons and institutions and companies. For example, bank. Bank is an institution. It is included in personal account. And creditors and debtors, we know that these are persons. It is also included in personal account. And in case of drawings, okay, what about in case of drawings? Drawings is a withdrawal made by the owner for his private use. Okay, so it is also treated as a what? It's also treated as a personal account. That means it is made by the owner of the company. Actually, drawings are made by the owner of the company, so it is also treated as a personal account. Okay, these are the examples of personal account. Then, what are the rules involved in personal account? Okay, so based on personal account, the rule is debit the receiver. Okay, debit the receiver and credit the giver. So in this type of transaction, there are two parties are related to it, a giver and a receiver. So you should debit the receiver and credit the giver. Okay, this is the rules behind personal account. Debit the receiver and credit the giver. Okay, then we can analyze it through an example. You just consider the transaction. Paid Shanu Private Limited rupees 16,000 by check. Okay, actually നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഷാനു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ചെക്കായിട്ടാണ്. സോ Shanu Private Limited can approach a bank related to the check and he can convert the check into cash. Okay, ബാങ്കിലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെക്ക് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ parties involved in it are Shanu Private Limited. It is considered as a first person. Okay, and check. ഓക്കെ, ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിനെയാണ്. എന്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കാണ്. സോ ഷാനു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് വൺ പാർട്ടി ആൻഡ് അനദർ പാർട്ടി ഈസ് ബാങ്ക്. Then analyze the nature of this account. Shanu, it's a natural person, so it is treated as a personal account.
And bank, it's an institution. It is treated as a personal account. Okay, there is no doubts relating to it. Okay, Shanu Private Limited is also treated as a person, and bank is also treated as a person. It is also treated as a personal account. Okay, so we know that the rule. Shanu, who is Shanu? Who is the receiver? Okay, in this transaction, ആരാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട്? ഷാനു. അപ്പോൾ he is considered as a receiver. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക്? ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഗീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ഈസ് ഗിവർ. സോ ഈ റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ്? ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം? ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടി എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ റൂളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷാനു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ അസറ്റ്, ബട്ട് it is paid by check. So check means they want to approach to a bank, okay, for converting check into cash. So there are two parties. So the nature of these two account is personal accounts. Then find out who is the receiver and who is the giver. Based on this they fix debit and credit. Okay, then we want to discussing about next category, that is real account. So what is real account? First we are discussing about personal account, then real account. So we know that impersonal accounts are classified into two. First one is real account and another one is nominal accounts. Okay, first we are discussing about the real account. Real account, it deal with all tangible and intangible assets of a firm. Okay, a real account deal with all tangible and intangible assets. We know that there are so many tangible and intangible assets are relating to a business concern.